কি বলবো বলো, কিছু বলার না। আমিও তো ভেবেছিলাম বাবাকে এনে আর মানে ভিআরএস নিয়ে নেবো, নিয়ে করিয়ে দেবো। হ্যাঁ, সুযোগ না দিলে তো আর কিছু করার নেই না, কিছুই করার নেই গো। The Illuminate have returned, but their autocratic হ্যাঁ ওটাই intentions তো। remain shrouded in mystery. না, We destroyed the Illuminate once. Now, we will do it again. হ্যাঁ কি বলছো, কি বলছো? The siege upon managed democracy continues. Let us হুম, rally to her এই defense. তো। সালা শয়তান মানুষ হলেই ভালো হতো গো, এরাই। It's not that Super Earth hates aliens. It's that aliens hate freedom. Allied coordinates locked. Allied destroyer has joined squadron. Engaging orbital thrusters. Orbit synchronized. ঠিকঠাক ইউটিলাইজ করতে পারলে। আরে আমাদের তো টিমমেটরা কেউ সাপোর্টিভ না, ভুলভাল। সেইটা দেখো তো, দুজন মিলে তো টানছি, এটাই তো। 4 জনের গেম, এত হাই ডিফিকাল্টি গেম, দুজন মিলে কি আর হয়? জোর করে করছি, না হলে তো ব্যাপার না। তাও তো টেনে দিচ্ছে লাস্টে তো। হুম, ওটাই তো। হ্যাঁ, ও তো নয় না, জোর করে কি আর খেললে হলো? রোবট এগুলো টাফ? না না, এগুলোই টাফ। রোবট এগুলো ইজি গো। রোবট এগুলো এত অ্যাগ্রেসিভ নয়। না, পেরেছিলাম, অত কঠিন নয়, আমি দেখেছি। ও এত অ্যাগ্রেসিভ কাউকে পাবে না যে এরকম দৌড়ে দৌড়ে আসছে, এরকম মানে মারতেই পিছু ছাড়ে না, এরকম টাইপের নয়। ওগুলো হচ্ছে তো বাচ্চা মাল। কিন্তু মানে দানব দানব মাল নেই কিন্তু বিশেষ, মানে আছে মানে, কিন্তু ওরা এতটা অ্যাগ্রেসিভ নয় মানে। হ্যাঁ বুঝছি। জয়েন করেছো? হ্যাঁ, বন্ধুটা চেঞ্জ করে, বাবা রে, মরতে একটু। দেখে ওইটা নিতে হবে গো, ওইটা।
The Illuminate have returned, but their autocratic intentions remain shrouded in mystery. We can't let the Illuminate. ইগল 500 কেজি বোমটা নিতে হবে, ওটা খুব দরকার। ওটা 5 সেকেন্ডে আগে চলে আসবে। ইউজেস 1 ওরের বাচ্চা, কি বলবো। উস, কি গো, You remember the one thing that can save you. Ego sweat. One spray and the world shifts. You mount the beasts and rise, master of your domain, a god among the cosmos. Before long, you are home. Eagle sweat. With patented nano-fragrance technology that literally puts odor molecules to the rack until they give up their secrets. Eagle sweat. Don't just smell it. Live it. কুয়াশার ক্যানন পাওয়ারফুলি, আমার এই কুয়াশার ক্যাননটা নেবো। চলো, কি হলো? এগুলো কিছু আনলকই করতে পারছি We না। destroyed the Illuminate once. Now, we will do it again. হ্যাঁ, চলো চলো। না, এক্সারসাইজ না করতে পারলেও ওই যদি আদার্স মিশন ফিশন গুলো করো তাহলে দেয়, কিন্তু খারাপ দেয় না। কোনটা? হ্যাঁ, সেটাই তো। Mission coordinates locked. হুম 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 হুম, Hellpods পয়সা prime. দেয়, ওটাই তো বলছি। Engaging orbital thrusters. Orbit synchronized. এক সেকেন্ড। কোনটা করি? চল সালা। মাইন্ডটা এটা নিতে হবে।
Soft launch initiated. পুরো অন্ধকার। Best of the best. Live up to your name. Live up to freedom. Calling down support weapons. Sending down equipment package. কি গো? কোনটা? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওরে চোরের বাচ্চা সব আসছে, এদের মারবে। আচ্ছা হ্যাঁ, এই মেরে দিস। কি এত আবার কি গো, মরেছে? উঠা করি না, আসবে পিছনে তাড়া করবে। মারো মারো দেখ, মারো। Changing ice. এ কি গো, উপরে উঠে মেরে দিয়ে গেল। আর লাগে দেখে বাবা, কি দেখতো মানে কি ভুলভাল। দাও হ্যাঁ হ্যাঁ, ও বাবা, মেরেই চলো নাহলে আসবেই। আচ্ছা Have a taste of democracy. Dropping a pin. West. Gotta swap ice. Last reload. মেরেছো? এ দোস্তু, আরে বাপরে রে বাপরে, মেরে ফেললো গো, মেরে ফেললো, মেরে। Calling down supply. আরে ওঠ না। সাপ্লাই না, দোস্তটাকে মেরে দিই। মরলো? কি হয়েছে? মরলো না, কি গো, Gotta swap ice. একটা দিয়ে মারলাম। আরে বাবা রে, মরে বাবা। কোথায় 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 আমার? Sending out an SOS. Calling in reinforcements. ওই দেখো ডেঞ্জার গুলো এসে গেছে। Joining the fray. তো নেবো, কিন্তু এমন জায়গা পড়েছে। চলো চলো চলো, 6টা টিম, চলো। Taking map. North. মিশন আছে, চলো কাশি মিশন আছে, চলো কাশি চলো। এ বাবা, এসব এরা যাচ্ছে গো। আসছো কাছে থাকো, নাহলে মরে যাবো। How'd you like to chase for freedom? আরে ওরে সর্বনাশ, সামনে দস্যুতে ইয়ে ভরা গো। এই আমি অরবিটার মেরে দিলাম।
ওরের বাচ্চা রে বাবা, মরেছে সব, মরেছে মনে হয় নাকি, দেখো তো। দোস্তটা আছে, দোস্তটাকে মারতে হবে ধরো। মরেছে 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 মরেছে। চেষ্টা ভালো, ওই দূরে মারলে, ঠিক করে মারলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো চলো, মিশে চলো, মিশে চলো। বাগায় না, মিশনে চলো, আমি মিশন মার্ক করে দিয়েছি। বাগায় নেই তো আশেপাশে মিশনটা। হ্যাঁ দেখলে, ওরে বাবা রে, কি করবে? আরে আরে, তো চলে এসছে দেখো রে বাবা। এই চলে এসছে, ওই মালটাকে মারতে হবে। মরলাম, আমি মরলাম। মেরেই দিল, কি গো থাকার এক্সপ্লোশন তোর। Dropping a pin. Northeast. Close. Orbital inbound. Firing orbital barrage. Clear the area. কত ভগবান, আরে মেরে দিচ্ছে। ওই দস্যুটা আছে না, দস্যুটা ওই মাটি থেকে উঠেও মেরে দিচ্ছে গো। এ মা, পায়ে পড়ে গেছে। অনেক টাফ মিশন গো। Tagging map. Northeast. Calling down a sentry. Deploying sentry. লেজার মারছি, কিচ্ছু করার নেই। Orbital inbound. Allied destroyer joining squadron. Deploying Helldiver. টেস্টটা তো আমি লেজার মেরে দিচ্ছি, কিচ্ছু করার নেই। আমাদের ইম্পসিবল, এত আসছে। আচ্ছা মরেছে মরেছে, সব মরেছে, চলো আসো তো, নাহলে আর পারবে না, পাতি চলো। ও সুরে বাচ্চা কি করছে মানুষ, Allied destroyer leaving squadron. Dropping a pin. North. 100 সব meters. দোস্ত মরে গেছে। ও পালাবে না, মানুষ তো ভয় পেয়ে গেছে। আসো তো, মিশনের ডান দিকে আমি উইপনটা নিয়ে আসছি, দাদা সব ক্লিয়ার হয়ে গেছে। ইরি বাবা, আরো আসছি রে বাবা রে। Tagging map. East. Close. যেখানে মিশন, Allied destroyer joining squadron. Deploying Helldiver to combat. তুমি কবার দাও, তুমি করো, আমি মিশন যাচ্ছি। Engaging terminal. Requesting advanced delivery. বললাম হচ্ছে, দেখি ডাউনলোডিং হচ্ছে। আর 280, ওই দেখো Northwest. কি বলছিলাম, 200 আসবে না। Found something. Mission at
এটা বলছি। Southwest. আচ্ছা, তা ওটা লোড হচ্ছে। Sample collected. লেজা মারতে হবে, লেজা মারতে হবে না, মরে গেছে নাকি? এমনি মারো, মরে যাবে, অনেক ড্যামেজ দিয়েছি, দুখানা ইয়ে মেরেছি। এমনি মারো তো, মরে যাবে। লেজাটা নষ্ট হবো না যদি মরে গেছে নাকি, ফেরে গেল, কি করে ফাটলো? ও বাহ, আমি দুখানা ওই আমার ওইটা মেরেছিলাম ক্যানন। হলো কি হলো, কি বলছে? ওষুধ বাচ্চা, হ্যাঁ ও করছে Sample collected. পর কি করছে? ট্রান্সপোর্ট মিশনে, হ্যাঁ কমিউনিকেশন রিলেটেড। বাক্তানের আছে, আবার দোষ এসে গেছে রে বাবা। 100 meters. Dropping package. Bug hive. হয়েছে হয়েছে মারা। দূরে বাচ্চা, Requesting orbital. এই যে অরবিটাল গামারিতে। আচ্ছা আচ্ছা, বা ইয়েটা আছে না, Package acquired. ও কি কালেক্ট করলো, কি করছে আমি বুঝতে পারছি না। তো কালেক্ট করেছে বুঝলে, এই সবাই আলাদা আলাদা তো ওইখানে চল, ওর কাছে চলো, ও মনে হয়। Dropping a pin. Southwest. Close. Dropping package. এই জন্য গেলাম। Sweet liberty, my leg! Last reload! হুম, Side beacon. I got the terminal. Got a sample. সাপ্লাইটা আসতে কতক্ষণ লাগায়, কি বলো শুয়ে যাচ্ছে। Sentry! Package acquired! Engaging terminal. Dropping package. আমি একটা মিশন করছি। ওরে শুয়ে বাচ্চা, আমি কমা তোমাকে কমা মেরে ফেলে আমাকে নালে। Tagging map. Southwest. Where? 100 meters. হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে, হ্যাঁ Allied destroyer joining squadron. Deploying Helldiver to combat zone. আমরা করে দেবো, তারপর শুরু করতে জয়েন করে করে পয়েন্ট নিচ্ছে। মিশন হচ্ছে Tag pack এটা inbound. হলে ওই এটা Requesting advanced weaponry. প্লিজ অ্যাক্টিভেট দ্য ট্রান্সফর্মার। ওটা টানো তো, আচ্ছা মালটা যাচ্ছে, যা যা I'm on it. হয়ে গেছে, চলো চলো চলো। Package acquired. এখন ওই এসে এসে একটা তুমি নিচে তো, হ্যাঁ মার্ক করছি দাঁড়া। Dropping a pin. এখানে এখানে দেখো, এখানে এখানে ডান দিকে, এই পেছনে পেছনে ওইদিকে না। হুম, Rare sample acquired. আসো তো, চলো চলো। আচ্ছা। দেখি কি আছে, ও নেওয়া হয়ে গেছে, চলো চলো হুস। দূরে আছে মোটামুটি। কি বলবো, লাগবে ডিরেক্টেড মারা। Orbital inbound. Bug tunnel breach.
বাঁচি। বাড়া রে, বাঁচিয়ে দেবো। Reinforcing! Calling in reinforcements! ভালো তো, সব আমাদের সাথে চলে আয়। ও আচ্ছা, Found something! সেটা ঠিক। Calling down a sentry! আসো আসো, আমাকে ফলো করো। হ্যাঁ, কি বলছো? এসে গেছি, অলমোস্ট এসে গেছি, অলমোস্ট এসে গেছি। আরে বাড়া, রাত থাকিস না, আওয়াজ পাচ্ছি গো। ক্যারাকেলি শুরু করে, আর বাড়া রে। ওরে কপাল, প্রচুর। দাঁড়াও, কোথাও দেখতে পেয়েছো? আমি ইয়ে করছি, আমি নেট করেছি, ফাট দাও। লাগা বাবা দি। Dropping packet! North. হয়েছে? অ্যাক্টিভেট টার্মিনাল। Calling down a sentry! Sending down sentry. Orbital inbound! Allied destroyer has left the squad. কভার দাও, কভার দাও, কভার দাও। ওরে শালা রে, এ টাইম খাবে এটা। আরে দোস্তু মাগা। আমি ড্যামেজ দিলাম। মেরেই দিল, কি গু Calling in দূর। reinforcements! এখানেই বাঁচো, এখানেই বাঁচো। হ্যাঁ ঠিক আছে, দেখো বেশি পালিও না, আবার মিশন ফেল না হয়ে যায়। হ্যাঁ, লেজা মারো, লেজা মারো, লেজা মারো, লেজা মারো। Requesting orbital! মরে গেছে, বিউটি। এই রে, এটা কে মারলো আবার? এ মা, বাজে নষ্ট হলো তো। এ কি লেজার আমাকে মেরে দিল। Reinforcing! ওটা করে দেবো, তুমি আমাকে তোলো, তাড়াতাড়ি তোলো, বুঝেছো? লেজারটা নষ্ট হলো গো। তা দেখছি, আমার গানটা নিয়ে ধরো আগে, নাহলে মরে যাবো। Close. Tagging map. South. তুমি টাওয়ারে যাও, টাওয়ারে যাও। টাওয়ার হচ্ছে এই তো, এখানে থাকা উচিত। ধরো এই যে এইখানে, তাড়াতাড়ি যাও। I'm on it. ও একজন শুরু হচ্ছে, বেরিয়েও গেল। ঘোড়া হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে, সেটা 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 হয়ে গেছে। বাড়া, ট্রান্সমিটিং ডেটা আবার আসবে, রেডি থাকো। হ্যাঁ, দূরে দস্যু দেখতে পাচ্ছি আমি, দূরে দেখতে পাচ্ছ, বসে আছে ছোট দস্যু। আচ্ছা, সাইড মিশন কি করবে? টাইম আছে, ইয়ে আছে, পালিয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, হুম, এখানেও তো বিশাল বাওয়াল হবে। এ শুয়োরের বাচ্চা, এতগুলো স্টেপ। চলো, Has prevailed. Now head to the এই extraction দূরে point. বাবা, এদেরকে এখানটা পেরিয়েই যেতে হবে। Got a sample! বাবা, পালা পালা, এদের মেরে ফালতু টাইম মুশকিল লাভ নেই। আসো তো, মারছে গো, ভয়ানক মারছে। Sending down sentry. তুমি কোন দিকে গেলে?
ওইদিকে গেছো? ভালো করে। বাবা কি মারলো গো, 500 কেজি বোম মেরেছে না? 500 কেজি বোমটা একবারই দেখ, কি শয়তান। আমি এই তো যাচ্ছি। ভালো হয়েছে, টেস্টটা খুব কাজের জিনিস, মানে দূরে টেস্টারও লিমিট। না 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 না, খুব একটা না, এইখান দিয়ে চলো, এই যে মার্ক করেছি, এখান দিয়ে চলো। খুব একটা ঘুরতে হবে না। Tagging map, northwest, 200 meters. এই সুরে বাচ্চা কি করবে মা? অ্যাভয়েড করে যাচ্ছ না তো আবার ইয়েতে না চলে আসছে, এক্সপেকশনের সময় না চলে আসে। দেখো Calling down a sentry. আমার দুটো লেদার আছে। হ্যাঁ Requesting sentry. প্রস্তুত আট। You man. Artillery free. টেস্ট পাকিস্তান Bug outpost. টেস্টটা দূরে মারো, দূরে মারো, এখানে মেরো না। Calling in extraction. চল ডেকে দিয়েছি। Sentry. Orbital inbound. Requesting orbital. ওইদিকে অরবিটার মারলাম। আরে মা, Orbital inbound. দাঁড়া 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 দাঁড়া, লেগা মেরে দিয়েছি, কিচ্ছু কমার নেই। Reinforcing. কি গো, কি মার রে পা, Democracy has landed. মারিস না, Requesting orbital. এত ড্যামেজ দিচ্ছে। লেদারটা হচ্ছে, মারছে। 2 মিনিট ধরে গো বাবা রে। নিকুজি তুমি এসে ওই ইয়েটা ভাঙলো। Calling down a sentry. How would you like to take this place? Engaging ice. মারছে গো।
আরে লিমিট নেই, কোনো লিমিট ছাড়া, মানে এই শাস্তি। আরে মরে গেলাম, শেষ। আমি আর একটা কথা তোমার এখানে দাও তাড়াতাড়ি দিছো কিভাবে গ্রেনেড। কি বলবো আর, ওই দেখো কি এসছে দেখো খালি। কেন Pelican 1 landing sequence initiated. Watch where you're standing. এসে গেছে এসে গেছে এসে গেছে। Watching sentry! ও বড় চুপ, Preparing to depart. Shuttle launch in 20 seconds. ও পারবে না। Extraction complete. Pelican 1 beginning ascent. এটা কে মেরেছিল আবার লেজা এটা, আর না আবার একটা অরবিটাল মেরেছে দেখলাম। Never in doubt. ও বাপরে বাপ, বাড়া ভালো না। হুম 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 হুম। No need to worry. Super Earth has your best interests at heart. এই দুজনকে দেখো, রক্ত একদম রক্তাক্ত। ওটা ওটা কি দিয়েছে, লেভেল হয়েছে আমাদের নাকি? 25। হ্যাঁ দুটো ইউজেস মোর দ্যান এনাফ, কি বলো, একটাতে আমরা কাঁপিয়ে দিয়েছিলাম। এই গ্যাটলিং তোমার ব্যারাজটা না ভালো জানো তো,
না, এটা হেভি আর্মার পেনিট্রেটিং। এটা নেই, এটা আর লেজার থাকলে আমার মনে হয় আর কিছু লাগবে না। তো ইগল ফিগল গুলো বেকার, মাথায় তো পড়েই না। গ্যাটলিংটা হয়তো কম, কিন্তু হেভি আর্মার পেনিট্রেটিং, এটা তো দেখতে হবে না। হেভি আর্মার মানে বড় মালগুলোকে ড্যামেজ দেবে। এটা বুঝতে পারছি। They escaped the farm. They murder good citizens of Super Earth. Now, they're coming for you. The only thing that can stop them? A strong economy. Don't let your family get murdered. Spend your extra cash today. ঠিক করছে রে, ঠিক করছে না? আমি যা বুঝাতে Your patriotic responsibility. Prove your dedication to the betterment of our Federation, and before you know it, you too will achieve your dreams. Super Earth, freedom, justice, democracy, আর and dreams.
prosperity, liberty, justice. Our way of life. হ্যাঁ রাতে কি বলবো না না ঠিকই আছে তো Another helpful tip from General Brad. The simple joy of unloading round after round into the bodies of your enemies. Oh yeah, that's good. But if you get carried away, your shooting days are over. Elite soldiers adjust their fire mode so they can keep the killing going all day long. That's good. Brass tactics. Use them or don't try it.
The Democratic Council ensures that all elected leaders act in accordance to the values we all share. The automatons should have been content with what they had. Instead, they tried to take for themselves what the citizens of Super Earth had proudly built. Now they're going to find out just how hard every man, woman, and child over 7 will work to stop them. Do your part. Get to work.
Front and rear is a LED. Problem getting up to 70. I shouldn't be doing. So yeah, a pretty comprehensive system for those people that like this sort of technical stuff on the bikes. I'm currently residing in New Jersey. That's on the East Coast in the US. It's very close to New York. And there have been numerous reports of large drones or unidentified flying objects, UFOs, in the area. Government officials and the FBI have stated that they are unsure of what these things are. What are these things? We have no idea. That's what they say. It seems remarkable that a nation with such advanced capabilities might not be able to identify activity within its own airspace. I would appreciate your perspective on this matter. And the second question is the US government deliberately hiding info about the recent UFO sightings, or could these sightings be linked to advanced human technology or the aliens? Oh my God, what's going on is the question. Now, viewers who know me for a while, for a couple of years, maybe more, they would be aware that I have historically been a very strong UFO skeptic. I have disappointed many podcast hosts and interviewers by saying that I am extremely skeptical about the UFO phenomenon. I am not convinced that aliens are visiting us. I'm not convinced that these phenomena are real. I have not seen any evidence that convinces me that makes me change my mind. That's what I have said over and over again, to the disappointment of many people, lots of people. But now the evidence is out there. No question about it. So what is this evidence? I mean, this evidence is out there. Now you cannot question the fact that this phenomenon exists. News stations have reported this live. It's been caught initially a few weeks ago, live on a random newscast. I mean, there's a panel of people, news anchors sitting around a desk and discussing something. In the background, there's a night view of the city, which is live, and you see UFOs flying around on that. You can't deny that. And then there are news stations that have set up cameras with high-powered lenses on tripods, and they've captured very detailed views of these phenomena, of these objects. And there's a whole multitude of different kinds of objects that we are witnessing. So there's no question anymore that these phenomena exist. Okay. Now, are these the same phenomena that people were speaking about in the 1900s? We're not sure about that, because see, what's happening is that we are now living currently in the drone era, and there is the obvious difficulty that we're going to face of discriminating and differentiating between genuine UFO phenomena and unusual or unidentified drones that look like UFOs. Now everybody has a drone. I mean, not everybody, but every content creator has a drone. Lots of amateurs have drones. People just for hobby purposes have drones. And you can, and companies have drones. The military has drones. There are drones that we are not aware of, drone types. There are drones that are military drones and commercial drones that come in various sizes and shapes and all that. 50 kilogram drones, 100 kilogram, 200 kilogram, 500 kilogram drones with all kinds of characteristics. So are these just drones, secret drones? So that's what we are grappling with. But what's clear is that some of these cannot be drones because they're emerging out of the ocean or flying above the ocean where there's no land nearby. Like hundreds of kilometers around, there's no land, but you see these objects there. And some of these seem to be dipping into the ocean or emerging from the ocean, which is very weird. There are drones that are hovering around. There are UFOs that are hovering around military bases, and that's weird. And anti-drone technology that normally works against these drones, which can bring the drones down, doesn't work here. And there's been this incident that a person tried to launch his own drone to get a closer view at a UFO, and that drone just
immediately run out of battery. And there have been UFOs that are hovering over, that are landing at power stations and apparently draining power. All kinds of weird phenomena are happening. And I've seen time lapses of hundreds of UFOs over New Jersey. So something is happening. It looks like there's a UFO or UAP or whatever you want to call it, invasion of New Jersey, of the US. And there are other nations that have reported these phenomena. The UK has reported lots of these phenomena. China, I've seen some videos, Argentina, and where not. I think in India, we need to look up at the sky. You know, in India, in metropolitan cities, people just look down, they never look up. Look up, and you may find something. So that's the thing. So now the question is, what's happening? Let's analyze the possibilities logically. What could actually be happening? So, like I said, there could be two types of aircraft. One could be just drones, secret drones, secret designs of drones that we're not aware of, but these are just human-made drones, high technology drones. That's one possibility. The second possibility is actual UFOs, okay, which are non-human apparently. These are the two possibilities. Now let's go dive deeper into this. So there have been, there's been speculation on social media, on Twitter, etc., that what we are witnessing over New Jersey, which is going over the Atlantic Ocean and all that, is that these are actually military drones that are searching for apparently radioactive material. So maybe these are very large drones that have detectors, germanium, high purity germanium detectors that are looking for, and these detectors, they can typically detect gamma rays, which is something that radioactive materials, dangerous materials emit. I'm not sure what the range of these HPGE detectors is, but apparently some people are claiming or speculating that these are military drones that are searching for loose nuclear material or illicit nuclear material in the New York area. Maybe that's been smuggled in, perhaps pure speculation, but maybe it's been smuggled in that's what they claim, to make dirty bombs or something. So that's one possibility. So maybe it's the US government that has unleashed its army of futuristic secret drones to search for loose nuclear material that maybe terrorists or smugglers have brought into the US. Maybe that's that. Okay, that's one possibility. The other possibility is that these are anti-missile defense systems, secret anti-missile defense systems mounted on drones, perhaps, and they have been perhaps deployed as a message to the Russians after Putin recently tested a hypersonic ballistic missile, what is Oreshnik or something, which is reportedly capable of defeating NATO defenses. So that's another piece of speculation that maybe these are futuristic secret anti-missile defense systems. That doesn't make a lot of sense, but just saying what people are speculating. Maybe these are secret US government weapons platforms, military weapons platforms being tested for deployment. But then why not do it over the desert in Nevada, Area 51 or wherever? Why do it over New Jersey? Doesn't make sense, right? Maybe they're just trying to scare the people. Maybe they want the US Congress to pass very strict new drone restrictions that will prohibit citizens from flying drones at will. So maybe that's why they have unleashed this UFO invasion. Makes no sense, but that's the kind of speculation we are seeing. Then there's speculation that this could be a fake alien invasion, which is being done by the people who control the world, apparently. You create a problem, you elicit a reaction, and then you propose a solution. Then you implement a solution. So you create a fake alien invasion. You first have these drone swarms going around, UFO swarms going around New Jersey and where not. Then you make it look like there's an actual alien invasion happening. Then the reaction you will get is panic among the people of Earth. And then you propose a new solution, a one world government. So this is just pure speculation that we are seeing on the internet. There's no evidence of this. But I mean, logically, it's plausible. It may be unlikely or whatever, but it's plausible. Now, what could actually make sense from my perspective is that this is just extremely advanced technology developed by various US defense manufacturers like Lockheed Martin or General Atomics or whoever. But then why would they unleash it over the skies of New Jersey and other places? Why now? And why so many of them all over the place?
Not really sure why that would be the case. I can't speculate. And there's one more piece of speculation, which there's no evidence of, that these UAPs, drones, whatever, they are alien technology that's been reverse engineered by the US. So defense manufacturers, defense contractors like Lockheed Martin, etc., they have not developed all this technology from scratch, but from what we know of theoretical physics, but they have they have recovered and reverse engineered alien technology, exotic alien technology. That's another piece of speculation that we have been hearing for quite some time on the internet. How far is it true? We don't know, because we don't have any evidence this way or the other way. So these are the various possibilities. What's the last possibility? Real aliens. So these are the possibilities. I don't know what's happening. Look, I don't have access to the actual data and evidence that would give us a definitive answer. In the absence of that, I can tell you what the speculations are on the internet right now. I've been following this for some time now. So logically, some of these things are very tenuous. Logically, some of these possibilities make a little more sense. The answer lies somewhere in one of these possibilities. What do you think of the UFO disclosure stuff going on in the US? I personally am very suspect. I'd like your take if you have delved into it. What's going on in the US? There has been this spate of UFO sightings, UAP sightings, whatever you want to call it, all over the place. And I mean, those of you who know me and who have been following me for some time will know that I am a very big UFO skeptic. I am not a believer. Yes, the truth is out there and UFOs exist and aliens exist. I am an extremely skeptical person. I've said that over and over again. But now I'll tell you what. I'm convinced of at least one thing. This phenomenon is there. Now it's all over the place. Live news broadcasts have captured UFOs flying around in the air. Multiple UFOs. And there's videos all over Twitter taken by ordinary people in New Jersey, New York, in the US. They're not, and they don't know. Just hovering around, just hanging out. I mean, they're silent. Now that's a plane up there. Right? You see that? That's an airline. Commercial airline. There you go, another one there. Now, that is not a commercial airliner. It's hovering, it's sitting right there. All right? And then you got more, a lot more. You got another one over here. Just hovering around, just hanging out. Airlines don't just hang out, and those aren't helicopters. You got several over here now that are flying around. Two there are flying, one's hovering. And but normally I see them a little spread out, and they're sporadic. Some of them illuminate a bright light. Some of them, when you see them on the side profile flying, you can see the red, green lights. But the difference is, even though airlines have that lighting, the way it lights and the brightness is different. And you also have sometimes LED lights. They looks like LED lights under the underbelly of the aircraft, which you don't see on a commercial airliner like that. And with the naked eye, the video doesn't really do justice, but when you look at what I'm seeing with the naked eye, you can see it's not a normal aircraft. And we don't have this much, traffic, usually on any given night in this area. So it seems like definitely some of them are aircraft that we can't explain what they are.
Let's get right into the exactly. These I'm not chalking up as a drone because I don't know what kind of drone has a massive energy source in the middle of it like this that's emitting. It looks like some sort of crazy nuclear reaction inside the middle of it. It's a sense here. You know, people are kind of starting to panic a little bit, and this message is getting out there more and more broadly. And they assured me that's not the case, that there is not a loose nuke or other type of weapon of mass destruction that these objects, whatever they are pursuing right now. Otherwise, they would be working in a skiff nonstop to make that go away, that problem go away. So, you know, that's part of why I have. Is there any truth to this idea that we have the type of drone capability that we could send these things out and they would search for gamma radiation and they'd be able to find a nuke? Is that? So there are teams that respond to those types of potential emergencies, typically within the Department of Energy. Having, you know, potentially hundreds of drones flying around trying to identify these isn't necessarily the best way. Gamma radiation is typically well shielded in weapons, and at very high altitudes or even moderate altitudes like we're seeing these objects, it would be pretty difficult to detect them. And the way that NIST, DOE typically operates in this environment is ground-based teams searching for radiation itself. So it's not necessarily consistent with how they would do it to begin with, and then based off of that other. He's an insider, and he says to get out of the East Coast and, you know, head for Nevada or, you know. At this point, I'm comfortable making a guess of probably over 800. Yes, or whatever tracking system they're using. Exactly. And then, you know, what is their task, right? Right. Is it just to instill panic and fear? Is it because they're a passive system? Hindered by the low light conditions, or do we have stuff that is able to detect whatever they're looking for at night? Yeah, depends what they're looking for. But ultimately, there is tech. There's electro-optical systems. There's infrared camera systems, not unlike the jets that, or the systems that we had on. Thing about them that they're not. Airports, not all, of course, right? They're over bases, so. They're overlooked. All right, welcome, Dana. Welcome to my new hair. Drones, where they're from, how they move, how they disappear, what they're related to, why, what are they up to, why are they here? And he does, he goes on some tangents, but he does basically answer those questions, like And about they're mind-boggling. Mind-boggling stuff. I have to say, we didn't do many jokes. I wanted to say for 2 trillion, you can get some pretty decent orbs, which you'll get that joke once you're watching. But we let him talk, and he talks about where he thinks they're from, why they're there. We talk about extraterrestrials, obviously the most interesting part. And should we be scared? Should we not be scared? What's the future? And God, did he have some answers? Just basically, there's, without giving it away, there's some information that may be coming down from a whistleblower very soon. And there is potentially rogue organizations that are doing these things. So anyway, it's a lot to unpack. David Spade went 17 minutes without talking, just so you know. That's never happened. Even in my sleep, it hasn't. I know. And I went 1802. I timed both. It's not a competition, but he goes on a lot of tangents, and you really want to listen to. It's a very comprehensive talk. So take it for what it is. There's a lot of people very interesting. But here's someone who's very interesting. We'll get back to our jokey jokes next week, but I think we just got to run this because every time we had something to ask him, he would just start covering a new interesting thing, and I'm like, oh my God. We were just dumbfounded. So see if you are. You might not buy into this whole thing. You might, but he has so much backing and so much on his website that you go, something's going. Various agencies and departments. So, I mean, we're talking, what's that, a third of our national debt. But the other problem, and this is the biggest one, I just might as well drop this bomb at the beginning. Absolutely. No, I haven't started yet. No pun bro. intended. Yeah, bro, I ain't started yet. So what has happened is that if you can visualize 75 years of some of the most brilliant scientists and engineers on planet Earth who
sometimes identified in high school, college, postgrad, are pulled into these covert programs to study the extraterrestrial materiel, meaning the craft, the technologies, and what have you. By late 1950s, there were operational man-made UFOs that were anti-grav type devices. And we have schematics of them, we have images of them, and people often will see those and think it's alien. I go, oh, no, it didn't. My uncle's company, Northrop Grumman, built that one, the Triangle, right? Or Raytheon, or Lockheed Skunk Works. So now we get this. Now go forward 75 years and that kind of money and brain power studying this kind of material. And you have some technologies that are in the hands of these rogue and criminal elements, there's no other way to word it, that are way beyond the power of, say, a thermonuclear weapon or something like that, because you're dealing with being able to move across space-time at multiples of the speed of light, all kinds of advanced tech. And those can be used in what are called deceptive indications and warnings or false flag operations. So some of what you see with this sort of phenomenon, occasionally it will be actually what they call NHI or non-human intelligence. I'd say 80-90% of the time it's ours, but very advanced. Now, some of it's clunky, like our old-fashioned drones with rotors, and some of them are loud that have been reported because they have regular conventional engines. There's some of the objects that have been put up over some of these sites in their military installations are not so prosaic, and they're advanced. And this is why some members of Congress and even people in the Pentagon think, oh, well, maybe it's an adversary or maybe it's from outer space. It isn't. It's all from this rogue group because they have technologies that at this point in 2024 would almost be indistinguishable from an actual extraterrestrial vehicle. Not quite, but very advanced. And I have a number of whistleblowers who've come forward describing those, particularly the ones I think out of Raytheon and a few other corporate operations. So remember, Ben Rich told a member of my team before he died, and Ben Rich was the head of the famous Lockheed Skunk Works. He said, anything you can imagine, we've already done it to Lockheed Skunk Works. He said, not at Area 51. The real action is to Lockheed Skunk Works. It's in underground facilities. And he says, anything you've seen portrayed on Star Trek, we can do it, and we've done it. So now this. Well, wait a minute. You can beam people, because that seems like the coolest thing. Beam me down to a planet. They do. Yeah, they do have technologies for what's called teleportation. Of course, in physics, if you look it up, it's happened with particles through the entanglement, what's called entanglement, quantum entanglement, wherever. ইয়ে করছো এরাবেল করছো? ওরা তোর আমার গিটারেরটা সিলেক্ট করা ছিল ভুল করে, সেই জন্য ও আসছিল না। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ একটা খেলে আসছি ধরো। জয়েন করছো? তারা আমি একটু চালু করছি, আবার ইউটিউব দেখছিলাম। তো ভালো গান এমনি নেই, তাই তো? এটার পরে না, ও সব বোকা বোকা, সবই তো মোটামুটি ভুলভালি গান। তোর মানে আমেরিকার তোর ইয়েতে তোর ক্যালিফোর্নিয়া 3 সপ্তাহ আগে প্রচুর নাকি ইউএফও একসাথে দেখা গেছিল, সেটা নিয়ে খুব হল্লা হয়েছিল। কিন্তু ইউএফও দেখা গেছিল? হ্যাঁ দেখিস, ইউএফও মানে এই 3 সপ্তাহ আগে এখানে খুব হল্লা, মানে সব জায়গায় আর কি। তারপরে চিমারটাকে একটুখানি আমার নিয়ে চেপে দিল আর কি। অনেকে বলছে না ওটা মানে হয়তো আমেরিকার মিলিটারি কোনো সিক্রেট ওপেন হবে। তখন কি বলছে আমেরিকার সিক্রেট ওপেন ওরা ওপেনলি এরকম শো করবে কেন ইয়েতে, তা আবার ক্যালিফোর্নিয়ার উপরে। না হওয়ার কিছু নেই। দেখ ইউনিভার্সে অনেক, যা ভাস্ট ইউনিভার্সে অনেক কিছুই থাকতে পারে, ঠিক আছে।
Coordinates locked. Hellpods prime. Engaging orbital thrusters. ইস দাদা একদম একসাথে সিনক্রোনাইজড একদম হেভি লাগে দেখ সিনক্রোনাইজড বলেও দিল Hellpod launch initiated. নতুন স্ট্রিম শুরু করলে নাকি না ওটাকে এডিট করলে হ্যাঁ না না ওটাই চলছে ওখানেই তো দিয়ে দিলাম এনেবল করে দিলাম ওর মধ্যেই Let our enemies choke upon their territorial ambitions. Sending down equipment package. Calling down supplies. বাহ এটা বেশ ম্যাপটা সুন্দর তো মানে সাপ্লাই নিয়ে নে এসওএস বিকন মেরে দিস পারলেই ফাইন্ড অ্যান্ড ক্লোজ অ্যাক্টিভ আমি অ্যাক্টিভ টার্মাল হোলস 7খানা বন্ধ করতে হবে এটা চাপ আছে আগে এখানে চলো বলে মার্ক করে দিই চলো কই চলো চল Rare sample acquired. এ মা ধত্তারি আরে খালি খালি একটা স্টিম ইউজ করে ফেললাম ভুল করে ছি এই সাপ্লাইটা পেছনেই আছে যাও নিয়ে আসো যাও 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 যাও। খেলবো যখন আরে বাবা এটা চলে এসছে রে কি হলো পেছো এইদিকে 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 হ্যাঁ কোন দিকে কটা নাও পালা পালা কেন পালা এই তো জয়েন করে গেছে এসএস বিকনটা খুব ভালো গো বললাম তো ইয়ে আছে বুঝলে বাগল আছে চলে আস আরে করো রে বা দাঁড়া এখানে আমি ইয়ে মেরে দিচ্ছি তাহলে কর্ডটা ভেঙে যাবে বড় অরবিটাল মারলাম আরো যাস না কাছে মোটামুটি যে কটা ইয়েরা আছে মরলো বাহ প্রচুর মরছে ওরে সুরে বাচ্চা
আরে বাবা কি অবস্থা, কি অবস্থা পাগলা। কি বাজে মারছি। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, টেসলা 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 মারছি আমি, দাঁড়া। আরে হবে না। কপাল রে দস্যু রে, বাবা রে। কে মরলো, কে মরলো? এগুলো আমাকে মেরে ফেললো, মানে দস্যুটাকে মারবো মারতেই দিল না। মাথা গরম হয়ে তুলে দাও তাড়াতাড়ি। তুলে দিয়েছি। এটা টেসলা কাছে না পড়ি। কে মরলো? এ মরে গেল। এ কি? টেসলা মেরে ফেলছে। টেসলাটা একটু দূরে মারতে হবে বুঝলে, কাছে মারলেই চাপ। এই তো আর একটা ইয়ে করলে শেষ এখানে মিশন। এ কি ধ্বংস হলো না? আসছে দস্যু। চল চল পালা এখান দিয়ে। এলো কোথায় যাচ্ছিস ওখানে? উইপন গুলো নিয়ে দাঁড়াম দাঁড়াম করে। আচ্ছা আর কটা মারলেই শেষ হয়ে যাবে। আর দুটো বাঘ বন্ধ করলে সে বন্ধ হয়ে যাবে, মিশন শেষ। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওই আমাদের ইয়েগুলো নিয়ে যদি বেরোতে পারি তো বেস্ট, যেগুলো নিয়েছি স্পেশাল আইটেম। ওই দেখো দস্যু কি যা মারবি নাকি দরকার নেই? মেবি ওইদিকে বড় দস্যু আসছে কিন্তু দেখিস, ওই আসছে। দাদা বড় দস্যু আসছে, বড় দস্যু আসছে। হ্যাঁ কি বলছো? হ্যাঁ আরে শালা এর কাছে ইয়ে আছে রে। আই সাবা ও চলে গেছে, ভয় ঠয় পায় না সাবা। মেরেও দিয়েছে তো, এইটা আনলক করতে হবে। হ্যাঁ সেরা জিনিস, এটা করলে তা আবার দুটো দেবে, একটাতেই কাম শেষ আমাদের, আর দুটো একদম দুজনে মিলে সব শেষ করে দেবো একাই একদম। আর কি আজকে তোমার আরো লেভেলটা বাড়ি দেবো, ডিফিকাল্টিটা। আচ্ছা এটা কি ইম্পসিবল খেলছিস নাকি? না না ওই ইম্পসিবল আগেরটা। আচ্ছা বাবা দস্যু গো, আরে ওরা বাচ্চা। আচ্ছা ওখানে ইয়ে করুক, মারামারি করুক দস্যুর সাথে। মরে গেছে দস্যু, মরে গেছে। এক্সট্রাকশন অ্যাভেলেবল, এই কি হয়েই গেল। চল পালো, বাচ্চা মিশন। এই সামনে দেখ, কাটো কাটো কাটো। চল 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 তাড়াতাড়ি এক্সট্রাকশনে চল, দরকার নেই। আমরা অনেক স্পেশাল আইটেম পেয়ে গেছি, এগুলো দিয়ে আনলক করবো ইয়েগুলো। সেটাই সেটাই। আচ্ছা এখানে এসওএস বিকনটা কি তুই মেরেছিস? হ্যাঁ এসে দেবে শেষ। চল 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 চল। মরে যাচ্ছে। এত সহজ মিশন, এটা কি গো? ওই এক্সো স্যুট নিয়ে বেড়ে যাচ্ছে, কেলি যাচ্ছে খালি। এ কি ও ইয়েতে মরলো নাকি? টেসলাতে মরলো নাকি? কোথায় নেমেছিল গান্ডুর বাচ্চা? এখানে দিয়েছিস, ওখানে নেমেছিল কেন? বেশি কায়দা। ওই দেখো, দাঁড়া লেজার মারছি আমি। এই মরে গেল, এক শটে মরে গেল কি গো? এই লেজারটা নষ্ট হলো, যা
ওই মরা এটাই মারছে। ওই একটা এমনিতেও নষ্ট হবে কেন কি, হ্যাঁ নেই তো কিছু। আরে বাবা রে, ন্যাপলাম তোর বোম মেরেছে। আচ্ছা এর এক্সট্রা স্যুটটা আমি উঠে যাই, ও যখন ইউজ করছেই না। ও কিছু নেই, আরেকটা দোস্ত এসে গেছে। আরে কি লেজার মার দরকার নেই, মরে গেছে। শেষ গুলি। নেমে গেছে, চ। এই রে লেজা ফেলেছে মুখের সামনে, পাগলা চোদা হয়েছিল। দে ভাই কিছু আইটেম ফাইটেম। 2 সেকেন্ডে যে হয়ে গেল, কি অবস্থা, এত সহজ মিশন আমি বুঝলাম না। এইটা একজনও না, একজন টাফ হতো, 10 মিনিটে মিশন শেষ, কি অবস্থা। কিছুই দেয়নি পয়েন্ট, শেষ করে দি না। এ কি 0 স্টার না 2 স্টার দিয়েছে, ঠিক আছে পয়সা খারাপ দেয়নি না। আরো বাগল বলতে ক্লিয়ার করতে আগেই পালিয়ে গেলাম আমরা। না ওই রেয়ার আইটেম গুলো দরকার ছিল সেই জন্য, তাও 2000টা দেয়নি, 2 9টা কি কটা চাই আমাদের শালা এখনো 18 লেভেল, কবে 25 হবে। 100 সুইটার গাড়িটা দরকার, সেই গাড়ি রিকন ভেহিকেল, ওটাই তো। কারোর গায়ে রক্তও লেগেনি, তো ইজিলি জিতেছি। না না একটু দরকার আছে, নাহলে খালি জিতছে আমি, মানে মরেই যাচ্ছিলাম খালি। শিপ মডিউলে দেখি কি কি আছে, বাবা এখনো সেরকম কিছু নেই আনলক করার মতো, মানে নট এনাফ। 80টা লাগবে না, 60 80 ডলার। এবার এখানে একটা ইয়ে আনলক করি, ওই তোর এটা বাড়াবো নাকি? হ্যাঁ লেভেলটা বাড়াবো নাকি? না না লেভেল বাড়াস না, ওটা মনে হচ্ছে ওরকম। এইটা বরঞ্চ নিয়ে ন্যাপলাম বাড়াজ ইম্পসিবল দিলাম। এই না না দিস না, ও তো ওভার কনফিডেন্স হোস না শালা, তারপরে আবার কি কুত্তার মতো মরতে হবে। দোগলা বলছো, ফার্স্ট সেশনে মরে যাবো, বোকা বোকা হয়, ভালো লাগে না। কিছু নেই না, নাহলে তো করা যেত। আগুনের মতো আসবে। এসো, এক মিনিট দাঁড়া, এই রে দাঁড়া দাঁড়া। কি হলো? আচ্ছা মিশন স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে অটোমেটিক। জল চারিদিকে মারা। কি ঢুকতে ইচ্ছে না কেন? আচ্ছা দুজন হয়ে গেছে ওদিকে।
সুইসাইড মিশন নিচ্ছিস নাকি? না না, সুইসাইড নিস না। সুইসাইডই তো খেলছি আমরা। ও সুইসাইড খেলছিস, আচ্ছা। এর উপরে আবার কিছু আছে নাকি? হ্যাঁ, আরো 3টে। কি ওরে বলছো? বাপরে, এখানেই যা অবস্থা খারাপ আবার। ইগাল নিয়েছে, সবচেয়ে বাজে জিনিস। আর শালা এইটা নিচ্ছে না কেন? ওইটা নামটা কি জানো? এক্সোশুট, ও তো 31 লেভেল। কি বলবো আর চুতিয়া। আরে সময় নষ্ট করছে বোকাচোদা, ভাগি রে। কি করছে যা কি? কোনো নট রেডি। সময় নষ্ট করছে, দেখ মাথা চুলকাচ্ছে। কি হলো? কি হলো? এখনো নট রেডি। ওই নিতে গিয়ে হেগড়ি। এটা নিল কি হবে? আমার তো পারি না। না, ওর আরো হাই লেভেলে মনে হয় শালা। তাও রেডি না, শুরু হচ্ছে। আর কি করতে যায়? বন্দুকটাও তো কি একটা নিয়েছে। আচ্ছা, এই শখের ইয়েটা নিয়েছে ফালতু। আরে কি হারামি রে ভাই। মাইকটা অন করে খিস্তি মার। কি হচ্ছে এগুলো? এমনি সময় নেই, তার মধ্যে আর সময় নষ্ট করছে। হ্যালো, করেছে। এই না রে, কি করছে? কি ভাই, লেখার অপশন তো নেই। না আছে, চ্যাট আছে মনে হয়। কোথায় আমি দেখতে পাচ্ছি? টি বা ওয়াই আর কি? এই তো করেছে। বাবা কি কুত্তার বাচ্চা মানে। All the galaxy looks to you for salvation. Let nothing stand in the way of liberty. এ মা, কি তো মাথায় পড়েছে? কি অবস্থা! এরকম আমি একবারই মরেছিলাম এইভাবে। ফালতু ফালতু ইয়েটা নষ্ট হলো। এটা কে ইউজ করছে না কেন? অ্যান্টি ট্যাঙ্ক এটা ও নামিয়েছে মনে হয়। ডিপ্লয় এসওএসটা মেরেছিস? আচ্ছা, কোন দিকে যাবো দেখ। এই উরুক্ষু মাল সারা। আর বাড়া উরুক্ষু মালের নিশ্চয়ই ইয়ে থাকবে, বাসা থাকবে। উরুক্ষু মালগুলো জঘন্য লাগে। মেরিস চ। চলো আসতো তো। এই সামনে বাসা দেখতে পাচ্ছি। টেসলা মারছি। সরে ওখানে আসেন, টেসলা মেরে দিয়েছি। সরা 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 সরা, ওটা চলে এদিক দিয়ে আয়।
তো যেতেই পাবো না ওদিকে। বাবা বাঘ ট্যাঙ্কগুলো ইয়ে কর। বাঘটা দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ হ্যাঁ ওই তো চল চল। আরে বাবা এ ইয়ে চলে এসছে। এই রে বানা এদিকে তো আমি টেসলা ফেলে রেখেছি। কি হলো কি করে মরলি? ওটা মারতে লোড হতে হতে মেরে দিল। হ্যাঁ তারা করেছে শুয়োরের বাচ্চা। ওকে তুলে দাও তুলে দাও তুলে দাও তুলে দাও। ওই বাদিক করে ফেলো আমাকে। হ্যাঁ তাই ওই দেখতে পাচ্ছি আমার খুব ভালো তো মস্ত হলো। বাবা কি এ মরে গেল। হ্যাঁ কে মারলো যাই না। আরে আরে শুয়োরের বাচ্চা। আচ্ছা চ ওই আগে বাঘ ইয়েটাকে বন্ধ করি নাহলে না হবে না। আচ্ছা এখানে তোর ইয়ে সাপটা ডেকেছি নিয়ে নাও। এদিকে আয় ওই বাঘ হাইপুরো ধ্বংস করি। Bug hive spotted. Throwing grenade. আরে শালা How about a nice cup of liberty? মার ইয়ে মার। এই রে আমার ইয়ে শেষ গ্রেনেড শেষ। আমার আছে বাবা অরবিটাল মেরেছি পালা ওখান দিয়ে। আরে মেরে ধুর না একটা গ্রেনেড মার তালি মনে হয়ে যাবে। এই একটাই আছে এটাকে উড়িয়ে আগুনে। আরে এ কি যে বলবো মারা। আর আছে এখানে? না না ওটা শুয়ে ইয়ে হয়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ না একটা বাকি আছে আমার দেখো তো। হ্যাঁ একটা বাকি না। এ বাবা বাবা টেসলা ফেলেছি ওখানে। এই রে ওই দেখ কি চলে এসছে। হচ্ছে না এক ইয়েতেই মেরে দিল। গ্রেনেডটা লাগছে না কেন? পাচ্ছি না তোর মেরেই ফেললো যা। আবার ওইটা কে মারলো অরবিটাল? তুমি? না ওটা আমি লেজার মেরেছি।
হ্যাঁ হ্যাঁ লেজারটা দরকার, ঠিক 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 ঠিক। মরেছে মরেছে মারাচ্ছে। একটাই আছে, এটা কে মরলো? আচ্ছা এখানে আমি রিলোড ডেকেছি, যাক। চ কোথায় যাচ্ছিস? এখানে ক্লিয়ার হলো। আচ্ছা তোর এইগুলো নিয়েছিস তো? চ এটা নাও এটা নাও। ওই দেখো কি আসছে, বাবা রে বাবা, ওরে বাচ্চা এ কি এসেই যাচ্ছে একটা পর। ওরে বাবা এ কি বাল, কোথা দিয়ে কে, এরে বাপ রে বাপ, দেখ কি অবস্থা, মেরে ফেললো তোকে। দুখানা দস্যু, একটা হয় না দুটো। আর এক চুতিয়াগুলো এরা কি করছে আমি তো বুঝতে পারছি না। তোলো 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 তোলো। দাঁড়া একটু সেফ জায়গায় যাই তারপরে তুলছি। আমার আলাদা থাকছি, বালগুলোকে মারো। লেজার মেরে দিই, মারাই হবে না, এ প্রচুর। না লেজার মারিস না, আমার এখানে ন্যাপলাম স্ট্রাইক আছে, ওটা মারছি আমি। আচ্ছা মিশনে চল, আর তো এখানে কিছু নেই, চল। ওই ফোনগুলো নিয়ে নেবো না নাকি? স্যার নেবো না, ছাড়ো। পেয়ে যাবি, ছাড় দে, দেখে নে। দেখে নিলাম, চলে আসো চলে আসো। চ দস্যুর বাচ্চা ও এদিকে আসার তাল করছে। মিশে চলো নাকি? আওয়াজ পাচ্ছি, মেরে নেবে নাকি সামনে? ওরে বাবা। দাদা আমি একটা ইয়ে মারছি। সরে আয় ওখানে, সরে আয়, আস না কাছে, আস না একদম ভুল করেও। আসছিস তো? চলায় চলায় চলায়, আমি চলে এসছি পেরিয়ে ওদেরকে। না পেরিয়ে এখানে মিশন আছে, চলে আসো। এখানেই আছে? হ্যাঁ এখানেই আছে, ক্লিয়ার হয়ে গেছে, সব ক্লিয়ার হয়ে গেছে। তো ন্যাপলাম আর নেজারে একদম সব ক্লিয়ার করে দিয়েছি। করে দিয়েছি। আচ্ছা আমি টেসলাটা মারছি এদিকে, কোন একটা দিকে মেরে দিই। কাছে মেরো না তো, দূরে মারো। কাছে মারছি না, দূরেই মারো। খুব অসুবিধা। কোন দিকে আসছে? এ বাড়া, আমাকে কবা দা, খুব বাজে পাজেলটা। এই পালা পালা পালা, ওখান থেকে পালা। হ্যাঁ কি হলো? আচ্ছা কর 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 কর, পাতিল কর পাতিল কর, এই সময় টেসলা মেরে দিয়েছি, এই সুযোগ। নোংরা টাফ পাজেলটা, এই পাজেলটা জঘন্য লাগে, কিছুতেই হয় না। এই হয়েছে হয়েছে ভাই দাঁড়াও, চলো ইয়েস চল। আমার মেরে ফেলেছি ম্যাক্সিমাম, ওখানেই মরে গেছে।
আচ্ছা আসা উচিত নয়। প্রাইমিং না একটার পর একটা। চলো চো এখান থেকে কেটে পড়। এবার না এইদিকে একটা রিসাপ্লাই ডেকে নি, রিসাপ্লাই করে তারপরে চল। ওরা ওই করে গুলো কি করছে এদিকে? ও চাকে মারছে। ওরা ওই ক্লিয়ার করছে এগুলো। সামনে উড়ুক্ষুদের একটা ইয়ে দেখতে পাচ্ছি। একটা আচ্ছা আমার এখন ন্যাপলামটা আসতে দেরি আছে। ন্যাপলাম একটা মেরে দিই মনে হয় হয়ে যেত। কিছু দেখা যাচ্ছে না, ব্যাপারটা কি? আজ দেখো সব দেখো। তো বুঝতেই পারছি কোন দিক দিয়ে আসবে, এটা হচ্ছে কথা। দেখতে পাচ্ছি না, কি অন্ধকার শালা। ও হো হো চলে এসছে চলে এসছে চলে এসছে। কবাদা 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 কবাদা। হচ্ছে 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 হচ্ছে। আরে বাবা রে, মেরে ফেললো রে। আরে বাবা কি অবস্থা। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, আমি ন্যাপলামটা মারছি, তুই ওখান থেকে সরে আ। ন্যাপলাম এসো। দাঁড়া দাঁড়া, মারছি মারছি। কিছু দেখা যাচ্ছে না। আরে আরে বাড়া কি, আরে বাবা এলিমিনেটেড। বাঁচাবো, ছুড়ে বাচ্চা মেরে ফেললো। এ কি গো, মেরেই ফেললো। আরে বাবা, এরা গান্ডুগুলো মরে গেছে। মিশন অলমোস্ট হয়ে গেছে, চিন্তার কিছু নেই। আসল কুকিং পাজেলটাই করে ফেলেছি। আরে বাবা কি হলো? আরে 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 বাপ রে বাপ, কি এ কি পাগলামি হচ্ছে? আমার পাশে গো। সালাম এই পুচকে গুলো এত চলে এসছে। ওটা কি হয়ে গেছে? মিশনটা কি আর কতটুকু আছে দেখি। ওখানে আমার টেসলাটা আছে কাছাকাছি। আরে মেরে মেরে বলবো মানে, ওরে বাপরে, এরা খানকি ছেলেগুলো কি করছে আমি তো বুঝতে পারছি না। এ কি করছে মানে, করে না। যেখানে আমরা ফেলে চলে এসেছি ওইখানেই ঘুরঘুর করছে। আচ্ছা এখানে কি আমাদের ইয়েটা আছে? মিশনটা কোথায়? মিশনটা কি এখানেই? দস্যু দস্যু আসতো। দাঁড়া, ন্যাপলাম মেরেছি। আরে সুরে বাচ্চা, আরে কে মারলো রে? কে মারলো শালা, দেখতেও পেলাম। ভালো ড্যামেজ আছে।
ও বাবা কি এসে গেছে দেখো বাবা। লেজার মারবো, লেজা মারো কিছু করে। বাপরে এ তো কুকুরের মতো আসছে, কুকুরের মতো। দুটো এসছে নাকি? আমি লেজা মেরে দিয়েছি। এবার মিশনটা চল। ওরে বাবা, অবজেক্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে। মুভ টু ক্লোজার টু অবজেক্টিভ। ও বাবা, ওর কাছে আচ্ছা সয়েল স্ক্যান এই দূরে বাপরে বাপ, অনেক দূরে। চলো দস্যুর আওয়াজ পাচ্ছি। ওরে বাবা, এ কি কিসে মরলাম? মেরে দিয়েছে গ্রেনেডে ছোট বাচ্চা। Point me to the enemy. শেষ নেই, আবার দোষ হয়েছে। Changing ice. আচ্ছা কোন দিকে গেছিস? তোর হেল্প নিয়ে মরেই না দস্যু। দাঁড়া, মরেছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ মরেছে। আচ্ছা এখানে আছে গো, বাঘ দিয়ে আছে, তাড়াতাড়ি আসো। ওরে বাবা, এ কি? Reinforcing. How about a nice cup of liberty? Requesting sentry. মিশে চলো। Northwest. Going supply beacon. এসো। তোর নেই কিন্তু দেখিস। চ মিশনে চ। উরুপ কুমার এসছে আবার। মিশনে চ, আর কোনো দিকে তাকানোর দরকার। বাগল আছে, এদের দেখো কি করবে। কোথায় নাকি মিশনের পাশেই বাগল আছে, দেখো না যাবে ক্লিয়ার করে আসবে। কি হলো, কে মরলো? শুন তো কি বলছি। চলো নাকি ওরা আবার চলে আসছে নাহলে। আর দুটোই রিভাইভ আছে, ছেড়ে দে। কি করবো তাহলে বলো? চল মিশানেই চল। নাকি এখন তোর এই মাত্র আর দুটো রিভাইভ আছে, ফালতু মরে গেলে
আসছে সুরে বাচ্চা। কবা দাও। আবার সবাই পালের পাদেলটা। Must defend prosperity! Calling down a sentry! বাঘটা আমি ব্রিজ হয়েছে। আরে বাবা দোষ পেয়েছে। হ্যাঁ এই কি কিল বাই দেব। কি হলো, মরে গেলি? হ্যাঁ পাজলটা হয়ে গেছে তো। এই এসে গেছে। বাবা দস্যু আসছে রে। দস্যু এসে গেছে গো। অরবিটা ইয়ে মারছে, লেজার মারছে, কিছু করার নেই। লেজার মেরে দিলে? হ্যাঁ আচ্ছা, আরো একটা আছে আমার কাছে। ছিল না আমার একটা আছে আরো লেজার। তাহলে ঠিক আছে, মেরে দাও। হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। চল বাপরে বাপ, আর কোনো দিকে তাকানো নেই, একদম এক্সট্রাকশন, কিছু নেই। মরলে যাও, মরে যাও পুরো। এ কি সুরে বাচ্চা, কিসের বার্নিং? ওই নেপলাম মেরেছে। মরতে হয় না। এক্সট্রাকশনটা কোথায়? এ শালা দস্যু। ও বাবা, দস্যু যাচ্ছে ওখানে। দস্যু আছে, মারো। কে হলো, কে মরলো? এত কি হচ্ছে মারপিট? আরে বাবা, দস্যু দৌড়ে বেড়াচ্ছে দেখি এখানে, কি ব্যাপার? এক্সট্রাকশনটা গেল কোথায়? বললো মরেছে। মিশে চলো, মিশে চলো, ফালতু এক্সট্রাকশনে চল। এক্সট্রাকশন কোথায়? হেরে গেছি, কিছু করার নেই। কোথায় দেখো খালি কুত্তা মতো দূরে। আচ্ছা, এখানে একটা ওই বাঘ হাইভ আছে, এটাই জ্বালাচ্ছে না? না না, পালিয়ে চলো, 15 মিনিট মারতে হবে। রিনফোর্স নেই, কিচ্ছু নেই। আচ্ছা, শুরু হচ্ছে, রিভাইভ করে দে।
আসতো তো? হ্যাঁ কিভাবে যাবো গো? কোথায় তুমি? অনেক পেছনে তো। আসতো না? আসতো না? হ্যাঁ হ্যাঁ আসছে আসছে You may proceed to extraction when ready. লিজার এখানে একটা আছে। আমারও আছে। বাড়া একটু উঠতে পারে। Requesting orbital strike. Extraction shuttle inbound. Calling down a sentry. Deploying sentry. আচ্ছা পেছনে তো একটা বাঘ হোল আছে না, অনেকগুলোই আছে। আমি ভুল দিকে টেসলাটা মারলাম রে, টেসলাটা এইদিকে মারা দরকার ছিল। এটা ব্যারাসটা নষ্ট হলো। এটা কি? সাপ্লাই। সাপ্লাই। যা ওদিক দিয়ে আসছে মালগুলো। দস্যু আসছে। কোন দিক দিয়ে? বাবা মেরে দিই নাকি এটা? ইয়ে মারলাম, ন্যাপলাম মারলাম। সরে আয় সরে আয় সরে আয় সরে আয়, ওখানে সরে আয়। আরে কে মারলো আমাকে? সরে বাচ্চা মূল্য না কেন? আমি মেরে দিচ্ছি, লেদা মেরে দিই, কিচ্ছু কমানো না, ওই রিস্ক নেওয়া যাবে না। তো মরে না তাও। মরেছে মরেছে মরেছে। লেজারে মরবে না বাড়া। আর ভেঙে দিয়েছে একদম। ওই শালা দস্যু আসছে। হয়ে গেছে। কোন দিকে দস্যু? বুঝতে পারছি না। চলে এসে চলে এসে আরে চল ওঠ। এ দেখ গান্ডুর বাচ্চা, গান্ডুর বাচ্চা শালা কেন মারতে গেল? আমি মেরেছি। হ্যাঁ তোর কিসে? তোর গ্রেনেডে? হ্যাঁ আমি মেরেছি। দেখ এখনো বেরিয়ে যাচ্ছে, এখনো কিল পাচ্ছে। ওই এটা লেজারটা ফেলে দিয়েছিলাম তো, এক্সট্রাকশন হতে হতে কি অবস্থা, খিস্তি মারছে তোকে। আমাকে খিস্তি করবে বেচারা। এরা খেটেছিল অনেক, এটা ওরা বন্ধ করেছে। ইস পয়েন্টটা আমার কম পাবো আবার। এই রে 3টে স্টার হয়ে গেল। কি কিস্তি করবে অনারেবল ডিউটি। ইভান রেজ এসব খেলা ইন্ডিয়ান মনে হচ্ছে। হ্যাঁ সিভান রেজ। এটা দেখো তো, আমার গ্যান্ডি মরলো নাকি কি জানি না, কিসে একটা মরলো। আমার তো মনে হলো বাঘের ইয়েতে মরেছে।
তাই বলো, গ্রেনেডে মরলে খারাপ লাগবে। এই রিপোর্ট না করে তাহলে আমাকে সে এমনিও করবে। রিপোর্ট করবে মনে হচ্ছে, বুঝলে? রিপ্লেটা দেখো, রিপ্লেটা দেখো। হ্যাঁ ও পরে দাঁড়া, আমি দেখবো। রিপ্লেটা দেখি, দাঁড়া তা গ্রেনেডে মরেনি মনে হয়, আমার মনে হচ্ছে তো বাগে মরলো। দেখি, তাহলে তো তাও ঠিক আছে। পাঁচশো কেজি বোমটা কি বাজে ফালতু। তাই হ্যাঁ একটা ইউজ আর তোর মানে একটা use, এটাই মিস ব্যাপার। করলে হয়ে গেল। মরে না তাও, মরেছে মরেছে। মরবে না। History matters. Today, we remind you that Super Earth রিপ্লেটা দেখছি, বুঝলে? আচ্ছা দেখি কিসে মরলো। হ্যালো, হ্যাঁ রিপ্লেটা দেখছি। দেখি। unless we send in the Helldivers. Fight হুম, for family. Fight for your freedom. Fight. এই গ্রেনেডেই মরেছি, গ্রেনেডেই মরেছিস। এ বাবা, গ্রেনেডেই মরেছে, দেখলে?